بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قيمها له waxaan maanta idiin soo gudbinayaa muxuu ahaa laabkii ugu horeeyay oo CCNA-da ah 200-301 ah ama 200-301 ah. waxaan ka bilaabaynaa wixii theory idinka buugta ka akhrisanaya, laakiin laabka ayaa nabi tusi doona. labada router ayaan ka bilaabaynaa, sababtuna waxay tahay addresska reachability waa in addressada marna sida lagu configure routerada. marka hadal badan ma jirayo. router 1 waxaa ku xidhan network 1 oo loopback ah oo ah ma garanaysaa aan ku simulate gareynayo ama ku eegayo ku yani mesela inuu switch ku xidhan yahay oo kale aan ka dhigayo waxaa la yidhaha loopback. marka loopback waa 1.1.1.1 halkan xabada faada ayaa la socotaa /32 macnihiisu waxaa waaye waxaa wada kacsan yahay oo wada on. halkan sidoo kalena 2 waa la mid, router 2 waa la mid 2.2.2/32 labaiyo soddonka bidba way kacsan yihiin waa wada on. halkan kalena switchkan /30 soddon bid ayaa kacsan, marka /30 buu noqonayaa soddonkiiba, maadaama labaiyo soddonkuba kacsan yihiin labaiyo soddon bay noqonayaan, kacsanku waa on. okay, sidee loo configure garayaa ayaa routerka sameynaa. marka router 1 kana aan configure gareynaa waxaan sameynaynaa kadib waxaa ogaanaa markaan configure gareyno interface-yadina up iyo down yihiin iyo maad aragtay interface-ku siduu yahay. marka configure baan leenahay interface kan waa serial 0/0 imka waawe kana soo qaadanayaa interface-kana hadda galayaa aan configure gareynayaa. okay, marka interface serial 6/0 no shutdown baan leeyahay. haddana id address-kana siinayaa. ib address-ku waa kii, ib address-ku waa kan. marka maadaama ugu yahay .1 baan siinayaa 192.168.1.1 ayaan ka dhigayaa 255.255 taasi waa subnet mask 255.252 weye maadaama soddonku on yahay. haddana waxaa la interface loopback baa soo qaabsanayaa ama interface loopback saasaa loo qoraa 0 loopku waa kala loopka kaas loopback 0 kaasaa bida sare ah. marka waxaan leedahay ib address noo shanda waxaa kaba baahno 1.1.1 kadib waxaa leedahay network maskiga ama subnet maskiga 255.455 weyi. kaasaasa kuga configure gareynay router 2. iminka aan wareegno router 1 sore ayaa soo configure gareynay. iminkana router 2 aan wareegno soo qaatay arrowgii yaraa interface-kii router 2 waa kan aan inkana configure gareynayna. okay cool. okay waan garanaysaa waan iska tuuraba. markaa router 2 baan tegaynaa interface haddana serial waa degdeg yaa maabka iska degdeg badaas wax badan ugama baahnageyna. ma garanaysaa waxaan tusayaa on sida maaragtay loo configure gareeyo maxaa la idhahdaa serial/0 offset sida loo configure gareeyo maad aragtay routerada ayaan tusayaa. marka waa niyadda dejinayaa noo shutdown baan leeyahay because noo shutdown waa inaad ma garanaysaa aad sameyso markaba aad tiraahdo noo shutdown si ayna u xidhin si auna yacni auna interface ku down kaaga noqon. marka iminka wuxuu leeyahay waa up state ib address ana 192.168.1.2 maadaama 2 yahay 255.255 that's a subnet mask 255.252. haddana interface loopback 0 isagana la soo qaabsaday maanta ib address 2.2.2.255.255.255.255. okay, iminka intaa markaan joogno waxaan sameynaa inaan bin gareyn karno 2 oo ah 192
168.1.1 marka waynaga bin garayna 2 guna isaguna uu isbin garaynaya laakiin ma bin garayn karaan router 2 ma bin garayn karo 1.1 ma bin garayn karo maxaa .1.1.1 and mara kuwa dama ku dhigan doona ma bin garayn kara because there is no reachability saasuu no bin garayn karayni okay marka waxaan looleynaa control okay marka haddaan idhaahdo show IP interface brief waa interfaceyada waa commandiyada aad ku ogaanayno in interfaceku aan samayna ab yahay iyo inuuna ahayn marka waa kaas 6/0 waa app administrativelyna waa app LAN protocol ahaana waa app inde manual ahaana waa app ama administratively baa la idhaahdaa administratively agaratay waa app markaas waa sida kana router 1 waa same thing uu bin garayn karaa maadaama marka hore bin garayay router 2 168.1.2 saaxiibkiis ma garanaysa marka isaguna waa isbin garayn karaa .1.1 uu isbin garayn karaa laakiin .2 ma bin garayn karayo because .2 because reachability ma jirto okay marka minti commandiyada aan u baahnayn commandiyadaas ay ahaayeen show IP interface brief show IP interface brief waa soo sheegnay interfaceyadii wayna tuseen show run baan odhanaynaa si aynu ogaano waxa ku commandiye maxaa la dhahaa waxaan configure karayn oo dhan ba hadda ninka weyneeyo tan waxaan configure karayn oo dhan kan ku jira waa kan back waan configure karaynayd maxaa la dhahdaa serial 0 na waan configure karaynaa waa tan iyo intaas aadan configure karaynaba haddaan idhaahna interfacekii aan configure karayna oo tan ah more about in this interface haddaan rabno inaan ogaano waxaa odhanaynaa show interface show intaan idhaahno tan abaan soo copy garaysanaa show interface serial 6/0 interface numberkiigaad sheegaysaa marka qofka kuu sheegaya MTU-ga ama maximum transmission unit-ka ama inta backetkii uu noqonayo backetka waxaa la yidhahdaa datada ay routeradu isku diraan inta ay ka kooban tahay in hardware-kuna wuxuu yahay M4T wey hardware-kuna oo marka uu hardware-ka uu simulate garaynayo serial kuna waa app MAC address-ka oo magaranaysaa oo haysta waxa waaye HDLC marka HDLC waaye wuxuu waa layer 2 HDLC la yidhaahdo because maadaama uu waan yahay waxaa le ma garanaysaa MAC address-ka waxaa le interface-ka maxaa la dhahaa ethernet-ka laakiin kan maadaama uu waan yahay waanku waxa waaye cablekan sidaan kala saa ah sidaa yara dhafan sidaa u ah dhawaan marka isagu methodka uu rangareynayo waa HDLC markaas inta information ka badan baad ka helaysaa marka sidaas ayuu configuration kugu dhacayaa intaas ayaa maanta kusoo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Like iyo share